For those that do not understand Afrikaans, I will give this lecture bilingually. The slides will be in English. I'll read it in English and I'll talk a little bit of Afrikaans in between. If someone could help those people and just sit next to them and help them to translate it. And then we'll switch over and the others to English when more people are here, so we'll have a bit of both today. Is that okay? Ja, die titel van hierdie lesing is, hulle het die wet ongedaan gemaak. En hy kom in 2 dele. In die eerste gedeelte gaan ons gesels oor die algemeen. En in die tweede gedeelte gaan ons kyk spesifiek. Vanmiddag se lesing is eintlik die een wat ons die meeste sal raak. Ons leef in 'n dramatiese tyd. Ons leef in 'n tyd waarvan die profete gepraat het. Ons leef in 'n tyd waar Psalm 119 vers 26 sê, It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. Wanneer die mensdom God se wet ongedaan gemaak het deur amptelike wetgewing, dan sal die Here optree. En ek hoop na vandag sal ons agterkom hoe naby ons is aan daardie situasie. Ek glo die Here kom binnekort. Lamentations 2 verse 9. Her gates are sunk into the ground, he has destroyed and broken her bars, her kings and her princes are among the Gentiles, the law is no more, her prophets also find no vision from the Lord. Die konings van die aarde, hulle is in harmonie met 'n sisteem wat verwyderd is van God. En die wet is nie meer nie. Nehemiah humbled himself before God, giving the glory due unto his name. Thus also did Daniel in Babylon. Let us study the prayers of these men. They teach us that we are to humble ourselves, but we are never to obliterate the line of demarcation between God's commandment-keeping people and those who have no respect for his law. Vandag glo mense, 'n groot gros mense glo dat die wet is nie meer nie. En dan het ons nog 'n groot gros dirigerende magte wat die wet amptelik ongedaan maak deur hulle eie wetgewing. So ons leef in 'n verskriklike tyd. Ek wil net 'n stukkie van Daniel se gebed vir julle lees. Daniel 9 vers 3. Then I set my face towards the Lord God to make request by prayer and supplication with fasting, sackcloth and ashes. Wat sê dit? Hoe moet ons wees? Ons moet bietjie onsself verneder. Dis tyd dat ons by hierdie toestand uitkom. And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments. Elke keer kom hierdie tema, of dit in die Ou Testament of in die Nuwe Testament is. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and your judgments. Neither have we heeded your servants the prophets who spoke in your name to our kings and our princes, to our fathers and all the people of the land. Hierdie gebed is 'n gebed vir ons tyd. Dis 'n gebed wat ons te harte moet neem. Maar as ons dit doen, dan gaan ons moeilikheid optel. Martin Luther het gesê, wo Christus ist, geht es alle Zeit wieder den Strom. Is so mooi, né? Where Christ is, there he always goes against the flow. Dis maar 'n stroomopstryd. Dit gaan nie maklik wees nie. God has placed certain laws and standards into the world for man's happiness. It is when we violate these laws that unhappiness abounds. God has also arranged his creation so that each organism fulfills its purpose. And when this purpose is disrupted, dan kry ons 'n probleem. Ek wil vanoggend so oor die algemeen kyk hoe die mensdom
die hele regering van God op sy kop sit. Satan haat God se regering. Satan haat alles waarvoor Christus staan. Vanaf die skepping tot die herskepping gaan hy probeer om alles omver te werp. Romeine 8 vers 22 sê, For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Dit is 'n kwessie van die hele skepping wat lê onder die aanslag van 'n vyand. Die hele planeet het 'n probleem. Ons verontagsaam die wette van die natuur. En daar's verskeie maniere hoe ons dit doen. Openbaring 11 vers 18 sê, And the nations were angry, and thy wrath is come. Wat 'n tyd praat ons van? Nou. And the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldst give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, small and great, and shouldst destroy them which destroy the earth. Nou daar's verskeie maniere hoe die aarde vernietig word. Daar's natuurlik mense wat nie omgee vir wat hulle doen nie, en die aarde vernietig deur besoedeling, deur al die chemikalieë wat hulle in die wêreld rondgesmyt, omdat hulle te suinig is om dit op 'n beter manier te doen. Dis een manier, maar ek wil nie vandag daaroor eintlik praat nie. Dis die orde van God wat hulle omverwerp, waaroor ek wil praat. Genesis 1 vers 28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth. So wie het die heerskappy oor hierdie wêreld gekry? Die mens. Die mens is aan die bopunt, en die mens moet die wêreld hom onderdaan maak. En die mens moet die wêreld beheer. Ons sien, ons doen dit nie baie goed nie, maar dit is die toestand wat die Here ingestel het. En dit is sonde wat veroorsaak het dat ons dit op 'n selfsugtige wyse doen. Maar nog steeds het die Here 'n sekere orde daar gestel. Nou die Gaia-hipotese, wat die basis is van die hele moderne wetgewing aangaande die omgewing, doen presies die teenoorgestelde. Volgens John Verne praat sy oor die Gaia-hipotese. Sy is een van die rubriekskrywers wat by al hierdie konferensies, soos die Rio-konferensie en sovoorts, teenwoordig was as rubriekskrywer. Sy is hoog aangeskrewe. Sê sy, dit is basies die aanbidding van die aarde. Dit is holisme, en dit verdraai of keer op sy kop Genesis 1. Genesis 1 word geïnverteer. Genesis 1 word op sy kop gedraai. Holism is evolution at its finest. Man evolves to the point where he is equal with the earth, the plants, the animals, and the environment is elevated to a position of dominance over man. Any religion that inverts Genesis 1 is paganism. The only way to change the laws of every country and to take control is to make the environment the focal point. Eventually the world will be ruled by global governance, partnership between business, the private sector and government, which is fascism. Het ons daardie toestand in ons land? Absoluut. Maar moenie dink julle is alleen nie. Dis 'n toestand in elke land in die wêreld. Dit is waarheen die wêreld op pad is. En dit is pantheïsme, en dit is 'n verdraaiing van Genesis 1, en dit is heidendom. UNCED, this is the United Nations Conference on the Environmental Development. UNCED, also called the Earth Summit, was an unveiling of the philosophical shift from the Judeo-Christian worldview to Gaia.
Met ander woorde, die gesag van God op sy kop draai, is 'n nuwe konsep in sy uitvoering. Dit is al in die siege van die mens vir 'n lang tyd om te rebelleer teen God. Maar in ons tyd is daar 'n absolute beweging deur wetgewing om God se gesag omver te werp. The program of action is called Agenda 21. It's 297 pages long, en dan is daar 'n global assessment document van 1100 bladsye. Dis wat uit daai konferensie gekom het, waar al die lande onderteken het behalwe die FSA. Together these documents contain an agenda that can only be called evil, as the implementation of the action items will turn freedom into bondage and life into misery, as well as what we know today will be replaced with a planned electronic society in which our only values will be to produce. In feudalistic times, dink terug aan die middeleeue, die donker eeue, only the king and the nobility owned land and had freedom. So too, under the United Nations rule, feudalistic times will return, and the lights of freedom will go out. With the adoption of sustainable development, het julle dit al gehoor? Ken julle daai term? At onset, man was demoted to the same level as a plant or an animal. Dit is 'n wêreldagenda, en dit is 'n agenda om die regering van God omver te werp. Dit is 'n internasionale agenda, dis nie 'n lokale agenda nie. Agenda 21, wat doen dit? It sets up the global infrastructure needed to manage, count, control all the world's assets. Pastures, rangelands, farmers' fields. Is daar meer en meer en meer beheer oor wat jy mag doen, wat jy mag plant, wat jy nie mag plant nie, hoe jy dit moet doen? Is daar meer en meer beheer? Ja. Oceans, inland waterways, marine environments, marine life, cities, housing, sewers, solid waste, methods of production, air pollution, biotechnology, every aspect of living, farming, reproduction, manufacturing, research, medicine, alles. Plus ek en jy. Daar gaan niks wees wat nie beheer word nie. Niks. Absoluut niks. As a result of the advanced technology through computers and satellites, the Geographic Information System, GIS, the management, count, control is being done. The Convention on Biological Diversity sit holisme in die praktyk om. Convention on Desertification, Convention on Climate Change. These conventions will change the freedoms we have known and our ability to choose what we think is best for our family and business. Dis ernstige woorde wat hier gepraat word. Kom ons kyk 'n bietjie na hulle eie webblaaie en dan kyk ons wat sê die manne. Earth Charter is a declaration of the fundamental principles for building a just, sustainable and peaceful global society for the 21st century. Het klink so mooi. Created by global civil society, endorsed by thousands of organizations and institutions, the Charter is not only a call to action, but a motivating force inspiring change the world over. So dis wat hulle sê, dit is 'n wêreldaksie. Kom ons kyk 'n bietjie na die hoofsprekers en die hoofmanne by die VN tydens hierdie berade. Maurice Strong was die sekretaris-generaal by die UNCED-vergadering in Rio. Kom ons luister na wat die man sê. Hy sê in sy toespraak by die opening, the real goal of the Earth Charter is that it will in fact become like the 10 Commandments. So hier kom 'n nuwe wet wat die mens reduseer tot op 'n vlak van die res van die skepping. Dit's pantheïsme. Dis 'n deel van Omega. Mikhail Gorbachev sê,
Do not do unto the environment of others what you do not want done to your own environment. My hope is that this charter will be a kind of 10 commandments. Kan julle sien hoe herhaal hulle dit? A sermon on the mount, hy gaan nog verder. That provides a guide for human behavior towards the environment in the next century. Morris Strong hinted at the overtly pagan agenda proposed for the future Earth Charter when in his opening address to the Rio Conference delegates he said, "It is the responsibility of each human being today to choose between the force of darkness and the force of light." En as ons weet wat alles Bailey daaroor te sê het, wie die magte van die duisternis en wie die magte van die lig in hierdie nuwe bedeling is, dan sal ons sien dat die Christenkultuur is die magte van die duisternis en die Luciferiese kultuur is die magte van die lig. The force of light in their view is the inclusive New Age doctrine of a pagan pantheistic New World religion. In the New Age of Aquarius there will be no room for the force of darkness and separativeness. Jy mag nie kom uit en wees apart nie. We must therefore transform our attitudes and adopt a renewed respect for the superior law of divine nature. Het Strong gesê en almal het vir hom staande toegejuig. So die natuur word verhef tot die vlak van God. Die mens word ondergeskik gestel aan die natuur en Genesis 1 is geïnverteer en Lucifer se regering begin. Nou die humanistiese manifesto is onderteken deur al die groot gesaghebbendes van die VN, wat natuurlik die wêreldregering uitmaak. Manifesto 1 sê, in order that religious humanism may be better understood, we the undersigned desire to make certain affirmations which we believe the facts of our contemporary life demonstrate. We affirm the following. First, religious humanists regard the universe as self-existing and not created. Is dit 'n wet in ons land dat evolusie gedoseer moet word op skoolvlak, voorskools, tersiêr, op alle vlakke van die opvoedkunde? Is dit 'n wet? Is dit in harmonie met die humanistiese manifesto? Ja. Tweedens, humanism believes that man is a part of nature and that he has emerged as the result of a continuous process. So as jy deel is van die natuur, dan kan jy nie bo die natuur uitstyg nie, en dan het jy Genesis 1 geïnverteer. Man is at last becoming aware that he alone is responsible for the realization of the world of his dreams, that he has within himself the power for its achievement. He must set intelligence and will to the task. Wat doen dit aan God? Dit verwyder hom uit die samelewing. Dis die mens en die mens alleen en jou heil lê by jou. Dis die groot televisieprogramme vandag. Dit is die nuwe sielkunde in die godsdiens. Hier lê die basis daarvoor. For his great achievements, man, utilizing the resources and the laws of nature, jy moet mooi na hulle taal kyk, yet without divine aid, can take full credit. Similarly, for his shortcomings, he must take full responsibility. Humanism assigns to man nothing less than the task of being his own savior and redeemer. Kom ons gaan na die groot man. Jy weet, ons kyk na hom en ons staan verstom hoe hy die profeseë van die tyd vervul. Hy is seker een van die belangrikste pouse in die geskiedenis van die pausdom. En jare gelede het ek al gesê, as hierdie man lank genoeg leef, sal hy die volgende paus wees.
Paus Benedict, hier gaan hy na die VN. En hy is die segsman vir die VN. Die tapuite word uitgerol. Die wêreld wag vir die man se toespraak. En hy gee sy toespraak en 90% van die mensdom het nie 'n klou wat hy eintlik gesê het nie. Paus Benedict heightened his recent environmental campaign in his address at the UN headquarters in New York. A push that includes everything from stern theological warnings to solar panels on St. Peter's Basilica. International action to preserve the environment and protect various forms of life on Earth must not only guarantee moet kyk na sy buzzwoorde, rational use of technology and science, but must also rediscover the authentic image of creation. Wat is verkeerd daarmee? Julle is in die beeld van God. Hier is 'n beeld van die skepping. Dis 'n redusering tot op die vlak van humanisme, dit word erger. The Pope has argued that environmental protection is a moral obligation. So hier kry ons nou 'n morele gesag, and has called global warming a grave concern. Hier's 'n paar okkulte woorde weggesteek in sy toespraak. Goed, hoe ver gaan die wetgewing al? Gaan dit ons raak? Hier's net so 'n paar berigte in koerante en sovoorts oor hierdie wetgewing wêreldwyd. Outrageous green laws gone bad. Are we protecting nature or ruining lives? Here's die Guardian van die UK in 2008, hierdie jaar. Green laws and regulation risk energy crisis, says Europe's power companies. Major projects cancelled because of uncertainty. Planning problems will stall wind farm growth. Daar is so baie wetgewing, jy mag nie meer beweeg nie. Hulle wil chaos hê. Canada, car idle laws. Has Canada gone mad? Here's the deal. Tree huggers in Canada are huffy-puffy over people allowing their cars to idle. So as jy nou jou karretjie laat idle, as jy hom aansit in die oggend omdat hy koud is, of jy staan by 'n verkeerslig en jy sit nie jou kar af nie, $400 fine. Julle dink dis erg? Wat? Dit gaan erger raak. Goed, ons het nou gesien, hier is 'n beweging om God se stelsel op sy kop te sit. Kom ons kyk, hoe ver sal Satan gaan? Ons verontagsaam die roldistribusie wat God ingestel het. En ek weet, ek trap nou op toon, so ek hoop julle het julle liddoringkluistertjies saam met julle. Genesis 1 vers 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Dis wat die Bybel sê. So hier het ons manlik en vroulik in die beeld van God. Hoekom het hy ons geskep? For I have created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. Ons is vir die glorie van God geskep. Ons het nie uit die slijm uitgekom en geëvolveer tot 'n gelykwaardige vlak met die skepping, nee. Nee, ons is vir die glorie van God geskep. Genesis 3 vers 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Let mooi op, dames. Julle het 'n probleem. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the
ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. So hier is 'n probleem vir al twee van hulle. Wat een het die ergste probleem hierso? Dit lyk amper so, né? Wat is die probleem met die aarde? Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Genesis 3:19. In the sweat of thy face thou shalt eat bread till thou return unto the ground, for out of it thou wast taken, and for dust thou art, and unto dust thou shalt return. God het 'n roldistribusie gegee vir die mens. 'n Roldistribusie. Hier is die roldistribusie. En hierdie roldistribusie word so verdraai, dat geen mens meer 'n klou het hoekom hy hier is nie. So terloops. Hy sê vir die vrou, in pyn en kommer sal jy kinders voortbring. En jou verlange sal wees vir jou man. Man, jy sal werk in die veld, die aarde is vervloek om jou ontwil, deur die sweet van jou aangesig sal jy werk, en jy sal 'n oorlog hê teen dorings en dussels. Wat is die roldistribusie? Die man se roldistribusie, sy siege is, ek moet gaan werk. Ek moet vir my gesin sorg. Die aarde is vervloek, nou moet ek intensief hier my ding doen om te sorg vir my gesin. En ek gaan teëspoed hê op alle vlakke om my ontwil. Want as dit maklik gaan met my, dan het ek nie God nodig nie. Wanneer by die boere, as dit droog is, verder boer hulle maar lekker, maar as dit droog is, dan bid hulle. So om hulle ontwil is die aarde vervloek, anders sou ons God vergeet. Wat is die rol van die vrou? Om karakters in hulle kinders te ontwikkel, wat tot die ewigheid toe sal lei. So die vrou se siege is ingestel op daai fynere opvoeding. En sy gaan swaar kry, want die man is nie daar nie. Hy het nooit tyd vir haar nie. Hoeveel vrouens het al vir hulle mans gesê, as jy net hier was vandag, ek kan dit nie. Hoeveel vrouens het dit al ooit vir hulle man? Nie een van julle nie, né? Maar wat dink julle? Julle dink, hierdie teks het te maak met geboortepyne. Ag asseblief, daar's baie vrouens wat nooit geboortepyne het nie. En as hulle dit het, is dit vir 'n kort wyle en dan glimlag hulle met 'n kindjie in hulle arms. Hierdie is 'n rolverdeling. En wat die ene van die twee het die belangrikste rol gekry? Die vrou. So moenie dink dit is 'n vloek nie. Dit is 'n seën. My stem is al opgepraat hierdie week, so my stem verskoon. In elk geval, hier stel die Here 'n rolverdeling in. En dit is maar nou net so, dat die aanklang tussen die nageslag en die vrou, is maar nou net beter as tussen die man en die kind. Dit is maar nou net so. Is dit nie so by julle nie, dat die kinders altyd gaan en sê, ma, en die Rooms-Katholieke Kerk ken hierdie siege, en hulle voldoen daaraan, hulle sit sommer 'n godin daar, en julle kan na ma toe gaan. Ek gebruik altyd die voorbeeld van my seun, 24 jaar oud, soveel groter as ek, klerekas van 'n ou, dan bel hy, en sê ek, hallo, hoe gaan dit met jou, kan ek met ma praat?
En dan gee ek die foon vir my vrou, en dan sê, maak het 'n probleem met my kar. Wat moet ek maak? Dis mos genoeg om van hysteries te raak, is dit nie? Hoekom is dit so? Want daar is hier die empatie. En dis waar vrouens goed is. Ek sê nie 'n vrou is nie in staat om te werk daar buite nie. Daar is geen verskil tussen 'n maandag, 'n dinsdag, 'n woensdag, 'n donderdag, 'n vrydag, 'n saterdag, 'n sondag nie. Geen verskil nie. Die son kom op, die son sak. Soms is dit koud, soms is dit warm. Soms reën dit, soms reën dit nie. Daar's geen verskil tussen 'n Sabbat en 'n Vrydag nie. Behalwe dat die Here die een geheilig het en die ander een nie. Daar's geen verskil tussen 'n man en 'n vrou se verstandelike vermoë nie. Daar's sekere mense wat dink daar is, maar dis debatteerbaar. Ek sê nou vir julle, daar's geen verskil tussen 'n verstandelike vermoë van die man en die vrou nie. Al twee van hulle kan kernfisikusse word. Geen probleem nie. Of snydokters, of wat ook al, of boere, of enige ding. Maar daar's 'n spesifieke siege verbonde daaraan. Wat gebeur nou as jy die wetgewing die rolle doelbewus omdraai? En jy sê, man, jy het nou lank genoeg gewerk, is tyd dat die vrou die jobs kry. Bly by die huis. Pas die kinders op. Die siege van die mans is vernietig. Hy's ingestel, ek moet voorsien. En as hy dit nie meer kan doen nie, dan is sy siege vernietig. En die vrou, sy kan dit doen, maar haar siege is ook vernietig. En sy kompeteer, en nou het jy 'n kompetisie. En jou man sal oor jou regeer. Dis 'n rolverdeling, maar wat moet daai regering wees? Matteus 20 vers 25. Jesus called unto them and said, "You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and that our great exercise authority upon them, but it shall not be so amongst you, but whosoever will be great amongst you, let him be your minister." Wat is die Bybelse rol in die man se verhouding met die vrou? En wat doen hulle vandag? Hulle keer dit om. As jy 'n bestuurende direkteur vandag wil word, dan moet jy 'n vrou wees. Want gender equality vereis dit. Ons leef in 'n baie interessante tyd. Baie interessante tyd. Dink maar self daaroor. Ek gaan nie te veel daaroor sê nie. In Humanist Magazine, November 26 of December 1980, sê Eisler, in the Equal Rights Handbook, "It is absurd to say that one is a humanist but not a feminist. Feminism is the last evolutionary development of humanism. Feminism is humanism in its most advanced level, on its most advanced level." Goed, ek wil net vir julle wys waaroor dit gaan. God het 'n rolverdeling in die wêreld geplaas. Humanisme vat daai rolverdeling en draai hom om. Dis 'n inversie. Dit is demonies. Humanism then is really based on feminism, evolution, atheism and communism. En dan wonder ons hoekom ons so ongelukkig is. Die een helfte van ons sê, ja, maar het is toch regverdig, jy weet, het moet mos so wees, en die ander ene, ons is dood ongelukkig. En weet julle wat? As ons na die statistieke sou kyk, ek kan hulle allemaal hier op die bord sit, maar ek gaan dit nie doen nie. Al die statistieke van die selfmoordsyfers, dan sien ons dat die selfmoordsyfers onder mans dramaties besig is om toe te neem. En hoe meer gevorderde land en hoe meer hierdie wette geïmplementeer word, hoe groter is die selfmoordsyfer. Ek dink Japan staan nou nommer 1. Die mans
skiet hulle self, jy kan dit nie glo nie. Hoekom? Sy siege is, ek moet voorsien en deur wetgewing word hy daarvan ontneem. Hy kan dit nie hanteer nie, hy gaan liewes uit hierdie wêreld uit. En die ergste van alles is, soms dink hy, dis my rol, en ek kan dit nie meer doen nie, wie gaan dit doen as ek weg is? Bom, hy vat die hele gesin saam met hom. Ons leef in 'n verskriklike tyd. Hier is the Rural Development Institute. Women represent 50% of the world's population and provide 60 to 80% of the world's agricultural labor, yet some research indicates they own less than 5% of the world's land. Assets, income in the hands of women results in higher caloric intake, better nutrition for the household. So as die vrou in beheer is en die vrou besit die grond, dan eet julle beter. Het julle al ooit sulke bog in julle lewe gehoor? Skus. Improving women's land rights makes a powerful contribution to household food security. So dit is beter vir jou kos op die tafel as die grond in die een naam is eerder as in die ander een. Wat maak dit nou eintlik saak in wie se naam is dit, of al twee se name? Maar dis die redenasies wat hierdie mense hê. Uit sal minder word, alles gaan minder word, as die vrou net die oppergesag kry. Here's Women's Watch. Women hold the key to reaching developmental goals. Hier is die VN toespraak by die Council of Foreign Relations. Wie het die toespraak gegee? UN Secretary General, Deputy Secretary General Asha Rose Migiro. Wat sê sy? En dis nou mense, ons praat van 2008, ons praat van nou. Hierdie wetgewing is nou. Efforts to meet international development goals must focus on empowering women, Deputy Secretary General Asha Rose Migiro said last night. Ek het niks teen, ek is verskriklik teen vrouens wat onderdruk word. Moenie dink dis waaroor dit gaan nie. Het praat nie net oor 'n rolverskuiving. In a speech delivered to the Council on Foreign Relations, jy kry nie 'n magtiger politieke okkulte groep in die wêreld nie. Empowering women is not just an end in itself, it is a prerequisite for reaching all the Millennium Development Goals. Our common vision to build a better world in the 21st century is a set of targets known as MDG that aim to slash a host of global ills by 2005. Dis alles onder menseregte, menseregte, menseregte. Vrouens met die politieke partye lei, Women's Manifesto of Policy Priorities. Lees maar daar 'n bietjie in Jesaja hoofstuk 3, die toestand aan die einde, dit gaan presies so wees. En dan gaan ons direk teen die wet van God. So, nie net het die samelewing die wetgewing, God se orde omvergewerp nie, maar ons is in 'n toestand. Jesaja 24 vers 5, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Dis wat die Bybel sê. Dis die oorlog. Die oorlog gaan teen God se regering. En wie is hierdie mannetjie wat dink hy het die mag om die wet van God te verander? To think, to change times and laws? Daniel 7 vers 25. The Pope has power to change times, to abrogate laws and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Decretal de translate episkop. Met watter gesag sê hierdie mannetjie dat hy die wet van God mag verander en die insettinge van Christus? Wat gee hom die reg om so verwaand te wees? Humanisme. Kyk mooi hoe dink hierdie mense. He can pronounce sentences and judgments in contradiction to the rights of nations, to the law of God and man. He can free himself from the commands of the apostles, he being their superior, and from the rules of the Old Testament. Hy is 'n verwaande mannetjie. The Pope's will stands for, ek gee julle 'n paar buzzwords, for reason. He can dispense above the law and of wrong make right by correcting and changing laws.
So op grond van sy rede kan hy dit doen. Waar kom hy aan hierdie teologie? 2 Thessalonicense 2 en 3 sê, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. Net 2 keer word daai naam in die Bybel gebruik, 1 keer vir Judas en 1 keer vir die klein horing. Who opposes and exalts himself above all that is called God, so that he is worshipped, so that he is sits at that, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Whoever commits sin transgresses the law, for sin is the transgression of the law. En sal sien dat hierdie mag sit agter al hierdie wetgewing. Kom ons kyk eers hoe hy die wet verander het. Die eerste gebod, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Daar is die Rooms-Katekisme, artikel 2052 tot 2557. Eerste gebod, I am the Lord your God, you shall have no strange gods before me. Wat is weg? Which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Daar is dit 'n spesifieke wet met betrekking tot die God van die heelal. En wat 'n God? Die een wat hulle uit Egipte uitgehaal het. Hier is dit 'n universele wet. Hy is nie 'n spesifieke God nie. So Rooms-Katholicisme op grond van sy rede het daai dele verwyder. Die tweede gebod sê, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Boom. Weg. Hoekom? Want sy rede sê vir hom dat dit nie universeel toepaslik is nie. So vat hom weg. Die derde gebod sê, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain. Rooms-Katholicisme sê, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Wat is weg? Die waarskuwing. Moenie Peter met my wet nie. Peter het dan nie aan sy wet nie? Ja, so die waarskuwing moet waai. Wie sê vir hom die waarskuwing moet waai? Sy rede. Vierde gebod. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, thy daughter, thy manson, thy maidson, the cattle, the strand, Julle ken die gebod, né? En die katholieke ene sê, remember to keep holy the Lord's day. Wat is weg? Al daai. En wat is vir ander? Daai. Baie interessant. So nou het ons nie die Here se dag nie, soos sy dag gedefinieer word in die Bybel nie. Ons het 'n nuwe Here se dag, soos gedefinieer deur die Rooms-Katolieke Kerk. En die 7de dag verander na die eerste dag. Op grond waarvan? Op grond van sy rede, want die universele situasie vereis dat hy dit verander. Die 5de gebod sê, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Honor thy father and thy mother. Wat is weg? Die belofte van die persoonlike God. En let op wat hy sê, jy moet jou vader en jou moeder eer. Nou die ander gebooie,
bly maar min of meer dieselfde, behalwe dat die nommer natuurlik elke keer verander, want die tweede een is uit. So ons is altyd 1 agter. Dan kom ons by die 8ste een, hy is dieselfde, die 9de ene, you shall not bear false witness against thy neighbor, you shall not bear false witness against your neighbor, is dieselfde. Nou om weer 10 te kry, verdeel hy die 10de een in 2, en hy sê, you shall not covet your neighbor's wife, you shall not covet your neighbor's goods. Wat is weg? House is weg, manservant is weg, maidservant is weg, ox and ass is weg. Goed, huis, die mense wat vir jou werk, en dit wat jy nodig het om jou land te bewerk en om jou te vervoer. Kom ons sit die gebod in 'n moderne konteks. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet your men workers or your female workers, nor tractors, nor cars. Reg? Dis wat het was. En dan, nor anything that belongs to your neighbor. Eintlik moet ek dan nog 'n streepie getrek het. Ek sal hom verleng tot daar. Goed. Nou, wat hoor ons vandag in die wêreld? Die Here se wet, die Here se wet, die Here se wet, of menseregte, menseregte, menseregte. Wat hoor ons? Menseregte, menseregte, menseregte. Wie sê ek is die kampvegter van menseregte? Die paus. Dis die toespraak wat hy nou net by die VN ook gelewer het. Goed, hier is die menseregte manifest soos hy uit die Franse revolusie gekom het. 1798 is dit gepubliseer. Fascinerend. Die profetiese horlosie is so mooi. Die groot manne soos Voltaire en die denkers van die tyd sit daar agter. So terloops. Wat was Voltaire? Hy was 'n Jesuit. Net so interessantheid. Halwe. En daar is hulle manifest, en hoe lyk dit? Lyk soos 10 gebooie. En daar in die middel is 'n fasciae, met ander woorde, fascisme gaan die stelsel wees waaronder dit geïmplementeer word. Het ons die woord fascisme al gehoor in die lesing net laastens? Government, industry, in partnership with the community. Wat is dit? Fascisme. So hierdie manifest van menseregte onder die Ouroboros, die slang met sy stert in sy mond en die allessienende oog van Lucifer, gaan wêreldwet word. Under fascism, property owners may keep their property titles and deeds, but the use of their property, as Leo wrote, is common. Fascism is a form of socialism that retains the forms and trappings of capitalism, but not its substance. Under fascism, property titles and deeds are intact, but the institution of private property has disappeared. Dit lyk asof jy iets besit, maar jy besit niks. Government regulations and mandates have replaced it. For this distinction between legal ownership and actual use, the fascists owe a debt to the Roman Church state. Pius 11, Quadragesimo anno. Wonderlik. So die regeringsstelsel wat ons sien in ons land, trouwens in elke land van die wêreld, so mensies, dit help nie om te emigreer nie. Daar is hy, die bondelstafies saamgebind, fascisme. En bo op die punt van die stafie, die Frigiese pekkie, die hoed van die Franse revolusie, die
Nou ja, waarvoor staan daai hoetjie? Daar sê hy. Hy is op die God Mitra. Dis Mitraïsme. Dit is die aanbidding van die songod. Dis die aanbidding van Lux, die ligbringer Lucifer. En liberty leading, Franse revolusie, hier vat hulle die prostituut, hulle vat haar, hulle trek haar mooi aan, hulle het haar gedra in prosessie, the goddess of reason. Het julle daai naam nou al 'n paar keer gehoor? Grond van my rede gaan ek dinge verander. En sy word in die Notre Dame kathedraal geplaas en hulle het haar aanbid. Dit gaan oor aanbidding. En hierdie begin is nou universeel. Wat daar in die Franse revolusie begin het, is nou universeel. Here is the Universal Declaration of Human Rights, 1948 to 1998, adopted and proclaimed by the General Assembly Resolution 217A, 10 December 1948. Daar aanvaar hulle die manifest van menseregte. It is expounded principally in schools, educational institutions without distinction based on political status of countries and territories. So, dis 'n nuwe reël vir die hele mensdom wêreldwyd. En hier kom Papa. Papa gaan die VN toespreek. Hoe rol die rooi tapuit uit? Hulle het dit nie vir Bush gedoen nie, hulle doen dit vir niemand nie, maar vir Papa. Daar's 'n stoffie op. Brrr, stofsuier. Dat tog net nie 'n stoffie vir Papa is nie. Kan julle dit glo hoe ver hulle gaan? En hier kom die man en hy praat. Wat sê hy? Pope Benedict waves to the United Nations General Assembly, 2008, April, the United Nations. It is a duty to protect, he reminded the UN member states of their duty to protect their people from grave and sustained human rights violations. Warning if they were unable to do so, the world community had to intervene. As julle nie doen wat ons vir julle sê nie, daar sy saam met sekretaris-generaal Ban Ki-moon, hulle is op pad. Dis die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die VN. Pontiff says, human rights the key to solving many of the world's problems. Pope Benedict told diplomats at the United Nations on Friday that respect for human rights was the key. The decisions of a small number is nie reg dat net die Verenigde State in Europa iets te sê het nie, almal is betrokke. We need multilateral consensus, he said, speaking in French. Continues to be in crisis because it is still subordinated to the decisions of a small number. Papa, praat. Pope touts human rights at UN. Hier is nog 'n koerantberig. Crucial defender of human rights and a force for peace, while warning that unless those human rights are considered God-given, they will be subject to erosion and revocation. So, wie het die menseregte gegee? God. Wat 'n God? Wat 'n een? Een op aarde of een daarbo? In one of the most anticipated stops on his US tour, Pope Benedict told the UN General Assembly that the rights encoded in the Universal Declaration of Human Rights apply to everyone by virtue of the common origin of the person who remains the high point of God's creative design for the world and for history. Wat 'n God! Kom ons gaan 'n bietjie verder. Hier's nog 'n koerantberig. Hy kom daar, Pope touts human rights at UN, denounced go-it-alone superpower strategy. Dit is die Pittsburgh Post cassette. En hier kom het. They are based on
Natural law. Inscribed on the human hearts and present in different cultures and civilizations, he said. His 6-day visit was in response to an invitation to speak to the assembly as Pope John Paul II and Paul VI had done before him. He built on their themes of peace and human rights. Human rights, the Pope said, are the key to world peace and security. Goed, hier is die sleutel. Mense dink hy het niks gesê nie. Hy het alles gesê. Hierdie manne is slinks. They are based on natural law. Wat beteken dit? Kom ons gaan 'n bietjie en kyk, wat beteken natural law in Rooms-Katholieke denke? Wikipedia. Natural law. Greek philosophy emphasized the distinction between nature, physis on the one hand, and law, custom or convention, nomos on the other. What the law commanded varied from place to place, but what was by nature should be the same everywhere. A law of nature would therefore have had the flavor more of a paradox than something which obviously existed. Aristotle is often said to be the father of natural law. Contemporary Catholic understanding. The Roman Catholic Church holds the view of natural law set forth by Thomas Aquinas, particularly in his Summa Theologica. So, dit is 'n Griekse filosofie en is deel van die Romeinse Katholieke wetstelsel. Wat is dit? Intellectual Advantages of a Roman Catholic Education by Alan Wolfe, Jewish professor at Boston College from the issue date 2002. Kom ons luister wat sê die Jood, kamstige Jood, aan hierdie universiteit. Among Catholic intellectuals, as well as some who are not Catholic, the most important inheritance is the natural law tradition. So moet dit nie klein maak nie. Dis die belangrikste leerstelling in Rooms-Katholicisme, which is premised on the idea that there are certain truths in the world that remain true irrespective of whether the laws and conventions of any particular society adhere to them. At its worst, belief in natural law can lead to ideological rigidity and inflexible inhumanity. But at its best, respect for natural law gives one the self-confidence that makes possible the passion and curiosity that fuel intellectual inquiry. Natural law, in short, inoculates us against postmodernism. Catholics are likely to hold that the truth of God's existence must mean the truth of man's reason, art's beauty, morality's universality. Goed, kom ons gaan 'n bietjie verder. Hier is Professor of Moral Theology, St. Patrick Seminary, California. Hy skryf, Reason informed by faith. Natural law is central to Roman Catholic theology. Dis nou die Rooms-Katholieke teoloog wat praat. The advantage of using natural law is that the church shows great respect for human goodness. And trusts the human capacity to know and choose what is right. Oeps. Wat sê die Bybel? Hoeveel goed is daar in ons? Niks. En wie is die een wat vir ons kies wat reg en verkeerd is? God. Wat het ons nou? Natuurlike wet sê nee. Wie kies wat reg en goed is? 'n ander God. 'n ander God, 'n menslike een. Also, by means of appealing to natural law, the church can address its discussion and claims for the rightness or wrongness of particular actions to all persons of goodwill, not just those who share its religious convictions. Boom! Natuurlike wet gee Rooms-Katholicisme die mag oor wie? Almal. The magisterium has appealed to natural law as the basis for its teachings pertaining to a just society, sexual behavior, medical practice, human life, religious freedom, relationship between morality and civil law. In any case, the development of natural law tradition among Christian thinkers is due not so much to the scriptures,
as to the influence of Greek philosophy and Roman law. Wow! Raak het interessant? Waarheen is ons op pad? Help my, Katholieke Kerk, wat is jou plan met my? Want ek het 'n idee, dis satanies. Roman Catholic natural law is derived from the premise that reason is unfallen. Wie het hulle in die Notre Dame geplaas? Die godin van rede, en hulle het haar aanbid. So wie word hier aanbiddingswaardig? Die rede van die mens. Maar wat die een spesifiek? Die kerk. Protestant law of nature embodies reason subdued to the word. Dit moet waai. Dit moet waai. Jesaja 1 vers 5 sê, why should ye be stricken anymore? You will revolt more and more. The whole head is sick and the whole heart faint. Jeremia 17 vers 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Romans 17:18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Bybel sê ons kan nie besluit wat goed is en wat verkeerd is nie. God besluit vir ons. Paulus sê, ek besluit. Johannes 15 vers 5, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same shall bring forth much fruit, for without me you can do nothing. Wat sê die paus? Ek verwyder die gesag van Christus, sonder my gaan julle niks doen nie. Dis baie ernstig. Kom ons redeneer dit hier. If reason is unfallen, then we can save ourselves by reason. Moreover, natural law also requires the sacrifice of individualism to collectivism. Die Jesuit Marie skryf, natural law regards the community as given, equally with the person. Man is regarded as a member of an order given by God and subject to the order that makes the order an order. There is therefore just a right way but no rights, and right is decided by Rome. So ons is almal gelyk met die natuur, ons is gelyk met die gemeenskap, en ons is onderdanig aan die stelsel. Luther skryf, nee, ons het 'n skriftenprinsip. Ons is onderdanig aan wat die skrif sê. Nou het ons twee stelsels in die wêreld. Hy sê, his Schriftenprinzip was the axiom of Protestantism, just as the Roman Church states Führerprinzip was the axiom of Catholicism. Rooms-Katholicisme sê, jy werk deur die Führer, die paus. Protestantisme sê, jy werk deur die Here. Luther skryf, we should learn to separate spiritual and temporal power from each other as far as the heaven and the earth, for the Pope has greatly obscured this matter and has mixed the two powers. O, ek hou van hierdie hervorme. Nie omdat ek Duits is nie, maar hy is cute. Great controversy. The very beginning of the great apostasy was in seeking to supplement the authority of God by that of the church. Rome began by enjoining what God had not forbidden, and she ended by forbidding what he had explicitly enjoined. Sy stel dit ding so mooi. Martin Luther sê, if you do not contend with your whole heart against the impious government of the Pope, you cannot be saved. Whoever takes delight in the religion and worship of popery will be eternally lost in the world to come. If you rejected popery, you must expect to incur every kind of danger, even to lose your lives. But it is far better to be exposed to such perils in the world than to keep silence.
So long as I live, I will denounce to my brethren the sore and the plague of Babylon, for fear that many who are with us should fall back like the rest into the bottomless pit. Tjoe, die man kon skryf, né? Martin Luther, sy Schriftenprinsiep. What is it? Putting aside all human writings, we should spend all the more and all the more persistent labor on the Holy Scriptures alone. Or tell me, if you can, who is the final judge when statements of the fathers contradict themselves? In this event, the judgment of Scriptures must decide the issue, which cannot be done if we do not give Scripture the first place. So that is in itself the most certain, most easily understood, most plain is its own interpreter, approving, judging, illuminating all the statements of all men. Therefore nothing except the divine words are to be the first principle for Christians. All human words are conclusions drawn from them and must be brought back to them and approved by them. Is dit nie mooi gestel, nie? Wat het die paus hom met sy natuurlike wet? Plaas hierdie ding op sy kop en hierdie ding moet verwyder word uit die samelewing. Dit is die vyand van die moderne samelewing. John Robbins, hy is 'n ekonomieprofessor. As jy ooit 'n goeie boek daaroor wil lees, dan lees Ecclesiastical Megalomania deur John Robbins. Hy skryf, each man would be required to give an account of the deed he had done on earth, and therefore each man had the right to read the Bible for himself. So was born the individualism that transformed the communal ancient and medieval worlds. Jou individualisme in die Bybel is belangrik. God het vir ons almal 'n vryheid van keuse gegee. Kollektivisme vat jou vryheid weg. Kom ons kyk. Thomas Ehrenseller, director of the World Federalists, say, a growing number of people are sponsoring a backlash against the wave of religious fundamental fanaticism. The right course to take is that it will lead to a new world of unity and world law. Weg van die Bybel. Humanist Manifesto 2. We deplore the division of mankind on nationalistic grounds. We have reached a turning point in human history where the best option to transcend the limits of national sovereignty and to move towards building a world community. We, the members of the United Nations, solemnly proclaim our united determination to work urgently for the establishment of a new economic international order. A complete change in the world financial and economic order is imperative. En so gaan het aan. Equitable distributed by a central economic council. So alles moet geherdistributeer word. En nou skielik gaan een politikus na die ander en hy stap oor katholicisme toe om te wys, ek vereenselwig myself met hierdie ideologie. Hierdie is tekens van die tye waarin ons leef. Blair launches Faith Foundation. Mr. Blair's recent announcement, he announced his conversion to Catholicism. Tackle global poverty, conflict, unite the world's religions. Hier gaan ons. Tony Blair converts to Catholicism. Sy vrou Cherie, die paus is so bly. Hy het dit beplan. Pragtige handdruk daai, né? Die twee mannetjies. Brown, sy nachfolger, BBC, 2008, May, reveals global moral vision. Gordon Brown has been setting out his vision for a global society governed by shared moral sense. Is dit die moraliteit van die Bybel of 'n ander een? Is 'n ander een. We are not moral strangers, but there is a shared moral sense common to us all. Is dit die Here se wet of natuurlike wet? Natuurlike wet. So hier vir onsself, Europa homself met natuurlike wet. Die mannetjie ook. George W. Bush meets Pope amidst claims he might convert to Catholicism. Natuurlike wet, natuurlike wet. Condoleezza Rice sê die Franse revolusie, Bush gaan dit klaarmaak. Hy is die militêre arm om natuurlike wet op die wêreld af te dwing. En
Hier is die embleem van the Department of the Army of the United States of America. Oeps. Wat sit daar? So hierdie agenda is 'n Jesuitiese agenda, ingestel deur die Jesuite, en dit is nou die tyd vir implementering. Mag die Here ons help, want ons is in die laaste stryd. Die paus se belangrikste artikel oor hierdie saak is Rerum Novarum. Die belangrikste een van almal sê, hulle is Rerum Novarum. Ons moet kyk, sê Johannes die 23ste. So kom ons kyk 'n bietjie na Rerum Novarum, waar die paus vir ons mooi uitspel hoe dinge gaan gebeur. Hy sê, to our venerable brethren, the patriarchs, the primates, the archbishops, the bishops, and other ordinaries of places having peace and communion with the apostolic see. For every man has by nature the right to possess property as his own. Hence man not only should possess the fruits of the earth, but also the very soil, inasmuch as from the produce of the earth he has to lay provisions for the future. Man need not die out. Man's needs do not die out, but forever recur. Although satisfied today, they demand fresh supplies for tomorrow. Nature, accordingly, must have given to man a source that is stable and remaining always. Hoor julle die klanke van sustainable development? As effects follow the cause, so it is just and right that the results of labor should belong to those who have bestowed their labor. With reason, then the common opinion of mankind, little affected by the few dissenters who have contended for the opposite view, have found, dis die Christene, have found in the careful study of nature and in the laws of nature the foundation of the division of property. So grondverdeling in die wêreld gaan gebaseer word op natuurlike wet en nie goddelike wet nie. Dan sê hy, we approach us, we, alles hoofletters, wat sê hy daardeur? Hy is 'n ander God op aarde. Artikel 22 in die document, it is lawful, says St. Thomas, for a man to hold private property, and it is also necessary for the carrying out of human existence. But if the question be asked, how must one's possessions be used? The Church replies without hesitations in the word of the same holy doctor, man should not consider his material possessions as his own, but as common to all, so as to share them without hesitation when others are in need. Wie definieer die need? Hulle. If human society is to be healed now, no other way can it be healed save by a return to Christian life and Christian institutions. Terug Rome toe. The church has guarded with religious care the inheritance of the poor. What is the inheritance? By the state we understand any government conformable in its institutions to right reason and natural law. 4N. Wette. Waarheen is jy op pad, my liewe paus? Hy sê ons moet distributive word towards each other. Herdistribusie van rykdom. As the power to rule comes from God and is, as it were, participation in His, the highest of all sovereignties, it should be exercised as the power of God is exercised. So die staat is wat? Hy regeer deur goddelike gesag. Jy mag nie aan hom vat nie. Whenever the general interest of any particular class suffers or is threatened with harm, which can in no other way be met or prevented, the public authority must step in to deal with it. Hier kry jy die staat wat meer en meer mee inmeng. Rights must be religiously respected. They must be protected by the government. Elke wet. The right to possess private property is derived from nature, not from man, and the state has the right to control its use. Hy mag het doen, hy mag doen daarmee wat hy wil.
Trade unions, the most important of all, are the working man's unions. Such unions should be suited to the requirements of our age. And unsaid, it's gratifying to know that there are actually in existence not a few associations of this nature. We would like to have them more and more numerous and more efficient. Wat sê die gees van profesie oor hierdie dinge? Bundles tied together for the fire have nothing to do with this God forbids. Baie interessant, die pausdom sê die teenoorgestelde. Kyk wat sê hy oor sy eie grondgebied. And here we are reminded of the confraternities, societies and religious orders which have arisen by the church's authority and the piety of Christian men. The annals of every nation down to our own days bear witness to what they have accomplished for the human race. Misery, pain, suffering, death, murder, robbery. Skus, dit staan nie daar nie. Ek het dit bygesit. In their religious aspect, they claim rightly to be responsible to the church alone. The rulers of the state accordingly have no rights over them, nor can they claim any share in their control. On the contrary, it is the duty of the state to respect and cherish them, and if need be, to defend them from attack. Hoe lekker. Ek is die God op aarde. Niemand maak in my sake krap nie, die staat nie, niemand nie, maar jy mag my verdedig. Maar as dit kom by julle, beheer julle tot op die vlak van hoeveel keer 'n dag julle toilet toe mag gaan. Oeps, amper val ek op daai stelling. Dan sê hy, ons moet die Sondag heilig. Ons moet na Mama Kerk terugkeer. En so is ons amper klaar. Ek is klaar. What the papacy has realized is that by constantly enlarging the rights of man, to use the Vatican's own phrase, it can offer ever new moral arguments for enlarging the size, scope and power of government. Is dit nie interessant nie? So hier is 'n lys van wat hulle alles gaan beheer. The right to form unions, the right to culture, immigrate, food, clothing, rest, medical care, just wage, environment, social security of workers, family life, private property, work, pension, So hoeveel van jou lewe gaan beheer word? Elke minuskule aspek, alles gaan beheer word. The complex circumstances of our day make it necessary for public authority to intervene more and more often in social, economic and cultural matters. Second Vatican Council. Individual servitude, however abject, will not satisfy the Latin Church. The state must also be a slave. Had Britain's eerste minister Gladstone gesê al in 1874. Die kerk wil alles beheer, die staat plus jou. Hier Max Weber sê, Protestant ethic and the spirit of Catholicism, hy sê, daar waar katholicisme was, daar het ons niks maar ellende gehad. Daar waar protestantisme was, het ons intellect, secular pursuits, education, encouragement of work, not indolence, and so forth. Protestantisme, in all these respects, Protestantism produced a liberating and stimulating effect upon the economic life. En katholicisme doen presies dieselfde. Charles Dickens skryf, daar waar katholicisme is, het jy nou gesette denke, daar waar jy protestantisme het jy wye denke. According to canon law, the control of all property of the Roman Church state belongs to the Pope, its supreme emperor. Human rights are more important than property rights. Ons leef in 'n interessante tyd. Agab wil Nabot se wingerd hê en Jezebel gee dit. Hier is die plek waar dit was. And it came to pass when Jezebel heard that Naboth was stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth, the Jezreelite, which he refused to give thee for money, for Naboth is not alive, but dead." Al die oppositie, almal wat nie prys wil gee wat hulle moet prys gee nie,
gaan bars. So raak gewoond daaraan. For where your treasure is, there your heart will be. Set your affection on things above, not on things below. Luther said, my strength and consolation are in a place where neither men nor devils can reach them. Goed, ons het nou vanoggend gekyk in die algemeen, hoe natuurlike wet en Rooms-Katholieke denke die wêreldnorm vandag is. Hoe die regering van God op sy kop geplaas word. En ons enigste toevlugsoord wat oorbly is Christus. So moenie kwaad wees as hulle môre die sleutels kom vra vir wat julle ook al besit nie. Moenie kwaad wees nie. Mag die Here ons help. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons is op pad na groot dinge. Die groot eindtyd gebeure vind plaas. Dit waarvoor ons gewag het. Help ons om staande te bly en U saak te verteenwoordig. In Jesus naam, amen.